Я могу перекласть. Or maybe can Alice give the Reuters? Of course. Reuters можно по-русски. Можно по-русски. Reuters наши партнеры, они эксклюзивно ведут стрим. Можно по-русски. Я из Reuters. Пару вопросов вам. Да. Как вы себя чувствуете? Ну, еще утром, глубоко ночью я был в тюрьме, вот, лежал там, так сказать, абсолютно в других условиях, на нарах, в помещении, где было там почти 40 человек. И сейчас вот я на свободе, конечно, ощущение, учитывая, что 4,5 года провел в таких вот условиях, в тюрьме, то сейчас ощущение еще не совсем понятное для меня. Но я думаю, что достаточно быстро освоюсь, как бы, и приму действительно то, что я на свободе, то, что я вот в свободной стране. Что для вас значит то, что вы получили Нобелевский приз? Нужно сказать, что эта Нобелевская премия была дана не только мне лично, а всем белорусским активистам и всему белорусскому народу, который выступал и выступает за демократию, за права человека в Беларуси, который продолжает свою борьбу. Вот хотя она у нас идет непросто и тяжело, через тюрьмы, тысячи людей сидели и сейчас продолжают сидеть в тюрьмах. Мои коллеги, мой коллега Валентин Стефанович, правозащитник, также продолжает еще сидеть, несмотря на то, что меня освободили. Поэтому наша борьба продолжается. И Нобелевская премия, я думаю, была определенной оценкой нашей активности, наших стремлений, которые еще не достигли своего воплощения. Поэтому борьба продолжается. Что для вас значит освобождение? Освобождение – это значит встретиться с семьей, встретиться с друзьями и продолжить работу как правозащитник. А на что вы надеялись все это время? Я был уверен, что я окажусь на свободе раньше определенного мне срока, потому что суд определил мне 10 лет тюрьмы, из них вот 4,5 года я был в тюрьме, я был уверен, что я окажусь на свободе рано или поздно. Вот это случилось сейчас. Ну, я рад, я очень рад. Что вы будете делать теперь? Нужно прийти в себя немного, подлечить здоровье и после этого продолжать работу. Спасибо. Спасибо. Более подробно интересовалась. Не знаю, когда вы начнете завтра. Через пару дней. And I'm going to grab cold some water. I know. That's okay. You do this here. I will be right behind you. Okay. Does it get any colder? I'm afraid, yes. It's unfortunate. Sorry. Sorry. Hi. Nice you go. Yes.
minutes. Thank you. Thank you, sir. So, long day. So, as I understand, over 100 prisoners were released today, and Yeah. Belarus has received sanctions relief on potash, right? Yes. Are we, Yeah, we're live. Okay, go ahead. Yeah. So, can you describe what sanctions were removed from Belarus today? First of all, over the past 2 weeks, we've gotten 152 prisoners released. Today, we got 100 that the Ukrainians took in, and we have 9 here. We lifted the sanctions on potash as the sanctions that were lifted. Okay. And does this mean that Belarus is free to trade the potash all over the world again? I believe so. The details are worked out by Belarus and our Department of Agriculture for that, and how they do that, I'm not sure. My job was to get the prisoners out, get those sanctions lifted, and how the mechanism of all that is beyond me. More or less all the big names of the political prisoners were released today. How did you achieve that? Through months of negotiations. This brings it to about 300 or so that we've gotten out. And we've had one of the things that's been important is the support that I have gotten from President Trump and Secretary Rubio, Secretary of State, have been fully supportive of this whole project. So that helps. President Lukashenko sees that, others see that, and it means a lot. Over 1,000 prisoners still remain in Belarus, right? I'm not finished. When do you expect them to leave, and will it be in one big swoop, the final one, or will it be in hundreds again? I would hope it's one big group, but that has to be worked out. That's a logistical problem to get about 1,000 people and get them out, get them to where they're supposed to be. I think it's more than possible that we can do that. I think it's probable. But it's going to take some more time. Maybe in a few months that can happen. But we're on the right track. The momentum is there. The momentum's been there since April, and it has maintained. And I've been back, I think this is the 4th time, I'm not sure. But it's been a very rewarding thing to do. Like today, when I opened the van and there are 9 people there, and you tell them they're free, it's quite emotional. Would you say Belarus is changing with the release of the prisoners? That is becoming more democratic, more open? I think that President Lukashenko, who should get a tremendous amount of credit for this, I think that he is moving. He wants more normalized relationship with the United States and the West. So we're moving in that direction. And as we go down that path, I think he's open to more normalization with the other nations. The last time around, you have removed sanctions from the airline, the Belarus National Airline. This time, the sanctions are removed from potash. What else is Lukashenko interested in? What else can you suggest to him in exchange for releasing the prisoners? One has to remember that almost all the sanctions that the United States put on Belarus were because these prisoners were put in prison. So as the prisoners are released, the sanctions are released
as we go down that road. But that's the reason that the sanctions are there, are mainly because of what happened when most of these people were put in prison. So they're related. So you expect most of the sanctions to get released, removed after the prisoners are released? I hope so. I think it's a fair trade. Okay, thank you. Okay. Я хоч повітався, хто це пробив, почистив. О, все, он кликали нет. Negirdėjai, ką sakė, ten kažkas optimizmas ir nevargyvas. Negirdėjai, kas pirmas žodis buvo?
Hey. I'm fine. Андрей. Toliau, nu, jeigu ateina su šitą, norit pabūti, žinot, susirinkimų stačią, baigė toliau, atstovai. Вы меня слышите? Пожалуйста. Спасибо. Давай, куда мы, куда идти? До столба. 25 метров. Даже только пришли,
По-английски говорите? По-русски? Можно? Меня зовут Янис Лазанц, я из агентства Reuters. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ольга и фамилия? И вы... Ну, я просто жду, когда выйдут наши люди, говорят лесбиянские здесь, не знаю, кто-то еще, наверное. Ну, как вы оцениваете это освобождение? Я оцениваю, что хорошо, что людей освобождают, но очень плохо, что очень много людей. То есть освободили 2%, 10, меньше даже, 5%. Хорошо, что они выходят, но там очень много людей. Лукашенко будет набирать, он набирает. Вы думаете, государство не меняется? Может, Нет, конечно, оно не меняется. Ну что это тогда такое? Торт? Это торт, это просто красивый жест, надо сделать красивый жест Лукашенко. Вот он такой хороший, он выпустил людей, а тот, что он посадил, сколько же это? Там больше, ну, официально признано 1200 300 сейчас. Реально, если выходят, они говорят, что давно политики людей, которые вообще не Скажите, можно ваше имя? Ольга, фамилия? Дубовик. Сколько вам лет? So the latest that they were supposed to be. Спасибо. It is. Deal happened to release these people, but then at the last minute, so they went to NATO. Yeah. Okay. Thank you. Знала. I didn't mean to interrupt. So we were going to start filming now. I was like, I'm taking this one minute. Oh, God. Да.
No. Jana, thank you. There's a crowd here. Yes, I did. I met with President of Belarus. We talked about the balloon issue. We talked about the trucks and the border security. And we talked at length about it. As I had the night before talked to the President of Lithuania, I met with him and I met with your Prime Minister, the Prime Minister of Lithuania, about the same subjects. And I think that President Lukashenko is looking at the issue. He agreed that it has to be calmed down, that things have to change, and in order for Belarus to have normal relations with its neighbors, that these kinds of things that he can control have to be controlled, and he agreed. He had I had talked to his people and I talked to him before about this issue, and he agreed recently to do everything he could to stop the balloons, and I know that Lithuania has done everything they can to stop the receiver of the cigarettes or whatever the hell it is. And so I think both sides are working. I believe the president of Belarus is sincerely trying to calm it down. I think it'll take some time, but I think it can be resolved. He wants normal relationship with his neighbors, so he assures me, and I have a good relationship with Lukashenko, so I believe him when he tells me that he's working on the issue and trying to solve it. We'll see. We'll see in the future. But that's what the discussion was about. The discussion with the president of Lithuania was pretty extensive on these issues and very extensive with the prime minister of this country, Lithuania. So I did everything I could. I listened to both sides. I talked about it and urged, especially Belarus, and I urged Lithuania to work hard on this issue to see if we can't calm it down so the borders will be fine and normal, and that's where we want to go. So we'll see what happens. Was this the reason why the prisoners did not go to Lithuania but were sent to Ukraine? Oh, that was convenience more than anything else. It was shorter to get there. The Ukrainians were prepared to invite them in. They're going right now they're all free and they're in Ukraine on their way through Poland. Some of them will come here.
But it was more convenience than anything else, logistically. Okay, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Hi, sorry, that's me again. Sorry for the mess. I'm back with the general shop because Yanis is inside. So 3-2 is back live and I'm on the private table. Okay, bye. Dobra, to dołączam, słuchaj, żebyśmy mieli lajki. Oczywiście bateria już pada? Jeszcze nie, no ale co, będziemy później patrzeć, czy bateria padła? Ale tu używasz wtedy, kiedy próbujemy. Uwolni, trzymaj uważać, trzymaj was. No może wejdziemy, może. Nie? I chuj, po godzinie, no jeszcze nie, ale wiesz co, teraz może wejść, teraz może wejdziemy. Stary, a po 3 godzinach to na razie. Ale co na razie? Już trochę lekko, no przecież Wacek był, przywieźli. Pokazałem wam wszystko, co miałem do pokazania. No ja. Mówię, no kurwa, nie. Kurde, wy już wtedy, jak byliście następnego dnia, byliście w biurze Polskiej i dawaliście nasze tak. Ja od rana w agendzie mówię, no może to obsługuję, ale tam wiesz, pytam za to, to online macie to online? To bardzo. Tak, wiesz, tu nie byłem, myślałem, że to tak, okej, w agendzie to zapisałem. But prisoners are getting released. But prisoners are getting released. New group of people have been released, for what we are so grateful to President Trump and John Coale and Chris Smith, but we understand that about 1,000 still behind bars and we have to release all of them. And moreover, today you know that some more people have been declared as extremists, so repressions of Lukashenko are continuing. And of course we have to keep this unity, to continue this dialogue with Lukashenko and releasing of the rest of the people, but repressions are there. We have to understand this, and our goal is to bring the country to real changes when it will not look like Lukashenko releasing one, detaining more just to sell them more expensive. So the Americans are doing a fantastic job, and the release of people is results of joint efforts of pressure of European Union and diplomatic efforts of the USA, but there is still a lot of work in our country. Coale said that normalization of relationship with Belarus is achievable. Of course, I think that Americans, they're really trying a lot, to normalize situation in meaning that there should be no repressions in Belarus. And they are working on this topic. So if they see perspectives that repressions might stop fully, and all those who are innocently detained, they will be released, and people who want can return home without any consequences for their freedom. So it's a good sign. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.
O, dzisiaj cieszę się, że fajnie ludzie byli. Bo wtedy we wrześniu byłem, to chciałem się zrobić trening sam, zmontować i tak dalej. Ale się wysyłam od razu. Tutaj nie ma warunków do siedzenia, wiesz, klepania w klawiaturę i tak dalej. Zimno jest wszystko. Wiatr, mój mogę wysłać. Myślajcie, potem podsumowanie sobie. Czekaj, no odczuwalna. A wy do jutra jesteście? Do poniedziałku. Tak. Zjemy się tam nie wyjedziemy. Najwcześniej niż się da. No to jutro puści wieczorem. Wyjedziemy na Suwałkę. Kartaczek pierdolę. A jeszcze jeden tu się zaplątał. Nie, dobrze, że teraz autostrady już wszystko. No, bardzo fajnie. Tak, ja za Łustowa 2,5 godziny teraz jeszcze. Musimy wyjeżdżać do Silata, abyś przyjechał do Szczecin, tak? No, to 5 godzin, ale żeśmy się bardzo zatrzymali. Do domu idą na zasady Warszawy. Na razie nie Jeszcze nie słyszałem, że 2000 tutaj tylko dają, nie? Tak, 2000 tutaj, ale nie mam przecież ich w sklepach. Na licencjat działa rewelacyjnie, ja wiem. Не бегай, чатись, Балак, чатись. Выходят, выходят. Рассоединяйся. Później pójdziemy, to widzenia rano. Pierwsze, co ja хочу поддержать вам, дорогие журналисты, за то, что вы сегодня... Дальше отойдите. Сюда немножко. Дальше, пожалуйста, отойдите дальше. Я хочу подякувати вам, дорогі журналісти, за те, що ви зібралися, дочекалися Олеся і інших політв'язнів. Я сподіваюся, що завтра ми будемо більше відати інформації про льос наших останніх політв'язнів. Ми відаємо, що вони зараз будуть у санаторії в Україні. Ми вельми вдячні. Повинна підкреслити нашим українським сатрам за те, що вельми хутко змобілізувалися і змогли прийняти наших родних, наших любимих на територію України. Завтра будемо вирішати про логістику, комунікацію з польськими партнерами, з литовцями, що робити далі, хто у яку країну хоче, і максимум це ввогуле. Тому на сьогодні інформації більше такої конкретної не буде. Что на конт список, імёны у нас есть, але будем робить таким чином. Родные, кто хочет доведаться, может звонить на горячую линию и запитывать про конкретные імёны. Что за линия, скажите? На официальных каналах у Светланы Тsikhanouskaya есть номер телефона. Почему вы не даете список официально? Бо не все хочуть полізневольно, хочуть, щоб їх імені видали. А ці які деталі перемови з Колом? Ці Кол вам щось повідомив про деталі перемови? Повідомив, але я не можу розкривати сутність наших розмов. Ведаю, що перемови були досить тяжкі, але впевнена, що у
будучині наступний раунд буде мати місце. Do you know how many freed people would like to stay away from Belarus and how many will want to come back there? No, actually we don't know. We first of all have to talk to every political prisoner who have been released at this moment. Not all of them want to be public. So that's why we cannot publicize the list of released people. Some people I know that already contacted to their families, and we know some of them. So it just the process of communication. Now we will try to do our best to bring people as soon as possible to Lithuania or Poland. We still thinking how to organize everything. So this is what I have all I have for at the moment. Коли ми можемо сподіватися привезення людей в Польщу чи в Литву, щоб ми могли їх побачити? Я боюся загадувати, але вже з завтрашнього дня процес почнеться, бо у нас підготовлена інфраструктура, підготовлені всі автобуси, як забирати, знову ж ведеться перемови з польським боком. Це є можливість тим, хто хоче залишитися, наприклад, одразу в Польщі, залишитися там, це, звісно, вирішає першу всю державу. Дякую всім великим. Дякую. А Джон Коал не вийде, правда? Ці Крістофер Сміт? Ні, вони вже поїхали, бо вельми стомлені. Так а все ж таки, як ви сприйняли те, що білоруська влада відправила політв'язнів в Україну? Є ніякі їх емоції до такого? Чи це була частка домов? Каже, що нікого не буде. A widziałeś to? Widziałeś to? Ага, я уезжаю. Дай Бог. Ты же с ней ругаешься, ну да. И там есть теряете.
Как спина болит. Да, уже я можно теперь, да. Прекрасно. Ой, я уже разобраться на самом деле. Все расходятся. Молодчага. Все живешь. Не, я думаю, что я поняла, Я знаете, везде тoliau. Buvo sutarta, tai atsitraukti. Я думаю, что все равно. Дякую. No? I don't know. I didn't get confirmation. 1 sec.